மனமார்ந்த வணக்கங்கள். Beloved chief guest Sri Satkumar sir, நாங்கள் 1980s 90s kids sir. நாங்களாம் உங்கள் films பார்த்து வளர்ந்தவங்க. We are very fondly we are fans of you. And then in 1998 I was in Tirunelveli. When during an election campaign you went past my house, waved hands at me. I was the only person outside my house then. So they are all vivid memories that I have. And so, as Dr. Sundar was telling, we are ever inspired by the level of fitness that you maintain and the discipline that goes into it. You have been a role model for all of us. Thank you for for accepting our invitation for this program. So today is the launch of the Advanced Cardiac Electrophysiology Unit. I am Dr. Deep Chandraraja, the Director of Cardiac Electrophysiology at Kauvery Hospitals. Cardiac Electrophysiology ஒரு தனி மருத்துவ பிரிவு இப்படின்னு ஒன்று எடுக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஹார்ட்ல ரத்த குழாய்க்குள்ள ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வரலாம், பிளாக்கேஜஸ் வரலாம், அந்த தசையில டிசீசஸ், ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரலாம், வால்வ் பிரச்சனைகள் வரலாம், ஹார்ட் எலக்ட்ரிக்கல் வாய்ஸும் இருக்குது. ஹார்ட்ல இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வாய்ஸ்ல பிரேக்கேஜஸ் ஏற்படலாம், ஷார்ட் சர்க்யூட்ஸும் ஏற்படலாம். இந்த ஷார்ட் சர்க்யூட்ஸ்னால ஹார்ட் ரேட் மிக அதிகமாக போகலாம், இல்ல ரொம்ப கம்மியாகவும் போகலாம். ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்னா படபடப்பு வரும், அல்லது மூச்சு திணறல் வரலாம், ஆர் மயக்கம். This field of heart rhythm care is called cardiac electrophysiology. இந்த துறையில எக்ஸ்க்ளூசிவ் ட்ரைனிங் இருக்குது. Like people like me who are cardiac electrophysiologists. ஜெனரல் பப்ளிக்கு நாங்க ஒரு ஹார்ட் எலக்ட்ரிஷியன் நாங்க சொல்லிடுவோம். எங்களுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பர்ட் ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்ட் பிளம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. எங்க ஹாஸ்பிட்டல் கார்பெண்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஆர்த்தோபெடிஷியன்ஸ். So I am a heart electrician. So we are introducing and proud to do this, the most advanced heart rhythm care in India, and for the first time now available at Chennai at Kauvery Hospitals. Most importantly, we have made this available at affordable cost to our patients at Kauvery Hospital. By introducing these niche technologies, we are closing the access gap in the advanced heart rhythm care. These technologies are meant for higher safety, higher precision, thus a faster diagnosis and faster treatment. And hence our patients, more importantly, no need to go abroad in search of this expertise or in search of these technologies. We have performed a few procedures in the last 1 week using these technologies. The first time in India we are introducing this, the live intracardiac echo scan during a procedure. So I am not a surgeon, I cannot open the heart. ஆனால் ஹார்ட்ல இருந்து இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியும்? எல்லாம் கால் வழியாக தான் பண்ணுவேன், கால் வழியா, தொடை வழியாக. It is more or less like a robotics. I take catheters inside the heart. How do I know where I am inside the heart? That is where this comes into play, a live intracardiac echo. இந்த ஹார்ட்ல தசை தெரியுது இல்லையா, உங்களுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது, கெத்திட்டர் இருக்குது, எனக்கு லைவா தெரியுது. இது அந்த 3D சிஸ்டம்லயும் தெரியுது. So this integration and live feedback is something that we have introduced. இத்தனை நாள் எக்ஸ்ரே யூஸ் பண்ணி பண்ணிருந்தோம். That is the first time we are going to use this intracardiac echo, and we have been doing this successfully. We know in millimeters distance how we are moving inside the heart, like I have shown there, the catheter 1 millimeter, 2 millimeter, such precision is what that we have introduced. And also we have introduced the latest of the latest RF ablation technology. RF ablation, for layman terms, you can say, think of it like a laser. A laser, we go inside the heart, in the short circuits seri pannuvom, in the laser koduthu adha seri panniruvom. That's what is RF ablation. And we have introduced this Q-dot catheter technology, which delivers very high powers at a very short duration. இதனால என்னன்னா, the procedure duration 2 hours 3 hours இருந்ததை இப்போ நம்ம half an hour 1 hourல முடிக்க முடியுது இந்த procedures எல்லாம். And again, we know exactly what we are doing inside the heart. அந்த மேல காட்டுது இல்லையா, 21 grams 20 grams, அதாவது அதோடைய அழுத்தம், அந்த ஹார்ட்டுக்குள்ள அந்த தசையில அந்த கெத்திட்டர்ஸ் கொடுக்குற அழுத்தம் எவ்வளவு, இந்த கண்டினியூஸ் ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு கிடைக்கும். 20 grams எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது. That is immense feedback because we are operating from the leg. எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஹார்ட்டுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு? It is by means of all these technologies. And for the first time in Tamil Nadu, the high density electrical mapping technology. Again, complex heart rhythm problems na modala nama medicines la vitruvom, but now I take the patient on table, in a span of 30 minutes to 1 hour I get a diagnosis, idha prachana irukku, and then we go set it right by means of these high density electrical mapping systems. Patients kana palan
keyhole procedure எல்லாமே கால் வழியா தான் பண்றது. No surgery, no incision required. Quick mobilization. In fact, the next day the patient gets discharged, and the same day we shift the patient to the wards. The patient does not even go to the intensive care unit. Very short hospital stay, the patient has a very quick recovery. In fact, much of our patients who nowadays prefer to travel, I encourage them to catch a flight and go to their hometown, no problem. And much of these heart rhythm problems do not need medicines once cured, and hence these technologies offer cure to most of our patients. ஒரு பென்ஸ் காரா இருக்கட்டும், BMW காரா இருக்கட்டும், நல்லா இருக்கலாம், பட் ஓட்டுறதுக்கு ஆள் வேணும். So that's where the heart electrician and the whole team work, the mechanics comes into play. So it's not one person's job here. It's not only about me. There's a whole team working behind. In the Mundanethu panna case there were 4-5 doctors working around a complex patient procedure. It's not only the doctors, it's the paramedical staff, it is our physician assistants, our cardiac technicians and nurses who are all specially trained in this heart rhythm care, that those of whom we work along with. So that's it. We have introduced this, we have kick-started this new era of advanced heart rhythm care in the country. The globally advanced heart rhythm care is now available at Chennai, Namma Chennai, closer to the home. We being the healthcare capital of the country, I think we should be on the forefront of all these niche technologies, and we have proudly done so. More importantly, our patients, we do get phone calls from Sri Lanka, from patients from Mauritius. They have absolutely no access to heart rhythm care. These patients do call up us and tell me, doctor, in the heart rhythm care எங்கள் வீட்டில் இது இல்லை, facility இல்லை, so I want to come there and have this done. So I think these technologies are not only for our own people but also for all our neighboring countries like Africa, Middle East, Sri Lanka, Mauritius. I think everyone will benefit from these technologies. Nandri. இப்போ நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டை ஃபெலிசிட்டேட் பண்ண வேண்டிய தருணம். இன்னைக்கு நம்மளோட சீஃப் கெஸ்ட் ஒரு பன்முகத்தன்மையோட come and inaugurate our facility. So Dr. Sundar சொன்ன மாதிரி தான், sir is a role model in lot of ways, but most important thing is fitness. As the doctors, however much we advocate fitness to everyone, all the patients we see every day, at least until now, the doctors have given least time to their own fitness. அப்படி இருக்கப்போ சரத்குமார் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ மீன் லாட் ஆஃப் யங் ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு ஃபிட்னஸ்க்கு யார் ரோல் மாடல்னா சரத்குமார் சார் அப்படிம்பாங்க. ஆல் தி யங் ஆக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி டாக்டர்ஸுக்கும் சார், ஐ திங்க் யூ கேன் you are the motivator for all of us, and then thank you very much, because who else can be advocating this, the cardiac fitness and cardiac rhythm, except for a super fit supreme star Mr. Sharma sir. Thank you sir, thank you. And as far as the Kauvery group of hospitals is concerned, we started in 1999 as a small 30-bedded setup in Trichy. And from the day one, cardiology, 1999 itself, cardiology has been one of our key departments, even in a 30-bedded setup. As we grew from 30 beds to 100, 200, and then now we have got a total of 2,500 beds, over 12 hospitals in 6 locations. In all the hospitals, the cardiology department is the number one department. Not necessarily, I would say, in the terms of numbers and all, but that shows the disease burden as well. The cardiology, over the past 20 years, that's our own journey, I've realized, the disease burden of the cardiac diseases in the society has been significantly increasing, and also our doctors will also vouch most so after the COVID episode as well. I'm not getting into the reasons why, but the cardiac disease burden, followed by the cancer. These are the two major disease burdens in the current society. And one of the biggest, I'm an orthopedic surgeon. When I reached my peak of the career, what gives the greatest satisfaction or gratification is, என்னோட கூட இருக்க மற்ற fellow orthopedic surgeons, ஒரு கேஸ் வந்து டாக்டர் அரவிந்தன், this can you do this அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட இருக்க other orthopedic surgeon who is also a specialist. அதில் பார்க்குறப்போ இந்த கார்டியாலஜியில் we are doing everything, all the specialized thing, and from interventional cardiology to then valve replacement to TAVR and everything.
அந்த கார்டியாலஜிலாம் சேர்ந்து எலக்ட்ரோபிசியாலஜின்னு ஒரு சப் ஸ்பெஷாலிட்டியில் வந்து டாக்டர் தீப்சந்த் this is you are the specialist in this. See, these patients are not referred by other doctors, other cardiologists. அதை வந்து நான் வந்து டாக்டர் தீப்சந்த் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுறது தான் ஐ திங்க் இட்ஸ் அல்டிமேட் பீக் இன் எனிபடிஸ் கேரியர். I'm happy that young Dr. Deepchand has achieved this glory. See, you don't need validation from anyone else but your fellow colleagues, the cardiologists. That is the biggest achievement, I would say. Having trained abroad for more than 5 years, when Dr. Sundar was saying the affordability, even Dr. Deepchand highlighted, even Mr. Arrhythmias sir asked about the cost of such procedures. See, people like me and Dr. Deepchand and a lot of our doctors have been abroad, got trained, and we have come back. நீங்கள் யூகேயோ யூஎஸ்ஓ இல்லை என்ன டெவலப் கண்ட்ரியில் போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து 1/3 ஆஃப் த டாக்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து தே ஆர் ஃப்ரம் இந்தியா, இந்தியன் ஆரிஜின், இந்தியன் ட்ரெயின்ட் எல்லாமே. டாக்டர் பாஸ்மணி சார் இருக்காரு, அவர் பெரிய எக்ஸாம்பிள். ஹி வாஸ் எ டீச்சர் இன் யூகே ஃபார் த gastroenterology. He has come back. When all our doctors like this come back, offer the same or better level of service at a fraction of the cost, I don't think from இந்தியாவிலேருந்து யாரும் இனி வெளிநாட்டுக்காக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. I've been telling this in several forums, either with the government or the bureaucrats or any organization. So sometimes the people privacy-க்காக வந்து ஒரு சிங்கப்பூர் போய் பண்ணிட்டேன், இல்லை மேயோ கிளினிக் போய் பண்ணிட்டேங்கிறது அது வேறு விஷயம். People who are celebrities and all, ஒரு privacy-க்காக போய் பண்ணிக்கலாம். பட் வந்து எக்ஸ்பர்டீஸ்க்காக போகணுங்கிறது வந்து it should not happen at all. And people like leaders should set an example by getting the same treatment done here at our own facilities. Many times when I ward rounds பண்றப்போ, though I am an orthopedic surgeon, as a director of the hospital, where I do the ward rounds, I go and meet patients from across the world, from other countries' patients as well. About a few months முன்னாடி நான் rounds போறப்போ பார்த்தா, then there was a patient from Sri Lanka who came and got the electrophysiology procedure done by Dr. Deepchand. I asked, how did you find out? I searched on the internet. These procedures are specialized. So like if I'm living today with a major surgery, Dr. Jairam Pringle, the same faculty as Arrhythmias sir, ortho surgeon in Hyderabad. When I had a fall about 60 feet down and I had a C4, C5 injury, and it's a miracle that I was saved. I was saved by the doctors and who did a grafting from my hip and then placed it on my C4, C5 and 2 plates and 4 screws. So that's why I think I'm an Iron Man now. So I was saved by a doctor, so here I am living my life, a second life. And as regards to the heart, and today the electrophysiology unit that has been introduced, ஏன்னா இதை பற்றி நான் கொஞ்சம் தெரியும் எனக்கு. அண்மையில் வந்து என்னுடைய very close friend, his daughter is actually a surgeon. So the heartbeat has gone to a level of 240, 250 and beating really hard. And then they said there's no specialized treatment in Chennai and they had to fly her down to Hyderabad. அப்போ தான் என்ன நடக்குதுங்கிறது, heartbeat can go even higher than what your normal 120/80 and it can go to 220, 230. It's a different kind of a condition which you have to have specialized treatment for that. And I think this is where electrophysiology comes in for the cardiac patients who the rhythm starts increasing. இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கணும்னா நிறைய பேர் பார்த்து இந்த நீங்கள் வேறு வயரு ப்ளக்லாம் காமிச்சோன்னா அதெல்லாம் வேறு உள்ளே இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் an electrical system which keeps driving our entire body. So I think the rhythm when goes up, it can also come down. Sometimes நிறைய patients வந்து 120/80 is basically considered to be normal, but it can come down to 60 also. And heartbeat on this sometimes it can be even 49. I don't have to get alarmed with that because Bjorn Borg, the tennis player, had a 49 thing and I have got 48. So that's the fitness level that I maintain. So yes, that is what resting period is about 48 to 50, doctor. So many people wonder how do I keep it at that level. I don't know. I think God given a gift to me. And the regular exercising, that is what I do. So I push myself to even my cardio exercises to about, though I can, age is 71 of course, the eldest of the entire group over here. So plus 100 தான் நான் பார்ப்பேன். So 71 plus 100 is 171. So I push to about 120. More than I don't push, but I can push 140. I say, no, Sharad, that's enough. You can push enough. You're not going on a competitive speed. So
So the doctors அப்படின்னு சொல்லும் போது lot of things are there because I had a hospital and again I'm connected to Arrhythmias sir. It was called United Apollo Hospitals in Coimbatore. It was United Hospital, then I got the franchisee of Apollo Group and it was United Apollo Hospital and Dr. Venkat, one of the top surgeons as a hip replacements are concerned. And அவரோட நான் இருந்தேன், பட் தென் he had to leave for UK. ஸோ எனக்கு அவர் வந்து சர்ஜரிலாம் பண்ண கற்றுக் கொடுத்துட்டாருன்னா ஒருவேளை நான் அதை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கலாம். I couldn't do it. Anyway, Venkat is still a good friend of mine doing well in London. And அந்த வெளியில் பார்க்கும்போது only thing we can tell the whole world, ஒன்று வந்து நோய் வராமல் பாதுகாக்கிறது ஒன்று, நோய் வந்த பிறகு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் ஆல் அவைலபிள் இன் ஆர் கண்ட்ரி. டாக்டர் வெரி நைஸ்லி புட். ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ திங்ஸ் இன் இந்தியா இட் என்னன்னா நீங்கள் வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி ஃபார் டு மெயின்டைன் சம் சீக்ரஸி லெவல்ஸ் ஆர் மெயின்டைன் சம் privacy, people do go abroad to get their things done. But let me tell you, when you go abroad, ஒரு மருந்து வாங்க முடியாது உங்களால். ஒரு தலைவலி மாத்திரை போய் நீங்கள் லண்டனில் போய் இறங்கி நீங்கள் வாங்கணும்னா அந்த pharmacist will not give it to you. நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஜுரத்துக்காக எனக்கு கேட்டு வைஃப் நான் லண்டன் போயிருக்கும் போது we had to take recommendation for பர்மிங்ஹாமில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் பேசி அந்த டாக்டர்கிட்ட பேசி அவர் லண்டனில் ஒரு டாக்டர்கிட்ட பேசி அவர் நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ ஹியர் we just go across to the pharmacy and buy any drug that you want. ஆன்டிபயோட்டிக் வாங்கினா இப்போ வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அவனே நாட்ஃப்ளாக்ஸ் ஒன்று போட்டுடலான்றாங்க. என் வீட்டில் கூட கேட்டாங்க நாட்ஃப்ளாக்ஸ் சாப்பிட்றீங்க டாக்டரை கேட்டிங்களான்னு, இல்லைம்மா சாப்பிட்டா சரியாயிடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்படி we have become more educated on medicine, the drugs as far as concerned. So that we take it for granted, these are good things for us. So every time when you take something, I think you should consult your physician at least, whether it's good for you or not, whether you have any other condition inside. அப்புறம் இந்த வந்து கார்டியாக் பற்றி சொல்லும் போதும் கார்டியோ ஃபிசியாலஜி பற்றி சொல்லும் போது எனக்கு ஒன்று தான் சொல்லிட்டு லைக் டு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் யூ இன்வைட்டட் மீ. ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு ரோட்டரி ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தேன். 4,000 people across the world had attended. அப்போ என்னை இன்வைட் பண்ணிவிட்டு அங்கே போகும்போது நான் மேடைக்கிட்ட போனோன்னே அந்த ஆர்கனைசர் வந்தார். சார் கவலைப்படாதீங்க சார், இங்கிலீஷ் தெரியாட்டி பரவாயில்ல தமிழ்லேயே பேசுகிறாரு. அந்த அளவுக்கு தான் நடிகர்களை வந்து ரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அன்றைக்கி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். ஸோ தே திங்க் நடிகர்கள் அப்படின்னா கொஞ்சம் அறிவு இல்லாமல் இருப்பாங்கன்னு நினச்சிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பல இடத்துக்கு வேலைக்கு அமிச்சல் சார் கிடையாது, எதுவும் உறுப்பில்லை என் பையன் நடிக்க அமிச்சல் சார் அப்படின்வாங்க. அந்த காலங்கள்லாம் போயிடுச்சு. டுடே இஸ் மச் டிஃப்ரெண்ட். லாட் ஆஃப் எஜுகேட்டட் பீப்புள் கம் டு தி ஃபீல்ட். கோல்ட் மெடலிஸ்ட் விக்னேஷ் ராஜாவை டைரக்டர் போர்த்துகல் வித் மீ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் நம் உடலை பாதுகாக்க வேண்டும் சொன்னால் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். அந்த அவுட்வர்ட் லுக் மே பி குட். சரத்குமார் மே லுக் ஃப்ரம் குட், வெரி குட் ஃப்ரம் தி அவுட் சைட். பட் இதுக்கு பின்னாடி வந்து எவ்ரி 3 months ஐ டூ அ ரெகுலர் மெடிக்கல் செக்அப். என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பேன். பிகாஸ் மை ஃபாதர் ஹேட் அ cancer, he had a prostate cancer. So I keep on looking at my prostate. So I think you should take reference from this. இதுக்கு மட்டும் செலவழிக்கிறதுக்கு வந்து மெடிக்கல் செக்அப் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி சீப்பாக ப்ரைவேட்லேயே நீ பண்ணலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் இன் யுவர் செல்ஃப். வெளியே பார்க்குற தோற்றம் சிறப்பாக இருக்கலாம், உள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியறதுக்கு பல கருவிகள் வந்துருச்சு. ஸோ ஐ திங்க் யூ ஷுட் நாட் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் போய் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுக்கு வெளியே போகிறதுக்கோ வந்து வீக்கெண்ட் வந்தால் வெளியே போய் சாப்பிட்றதுக்கோ நீங்கள் இதுக்கு ஒரு 5,000 ரூபாய் 6,000 ரூபாய் செலவழித்து உங்கள் உடம்புல என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் கியூர் தே சே. ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று சரியா இல்லைன்னா என்னத்துக்கு இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு போய் கேட்கலாம். ஸோ தேட் வே ஐ திங்க் ஐ லாஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் புனித் ராஜ்குமார். நாங்கள் வந்து இறந்த பிறகு அவங்க ஒய்ஃப் மிஸ்டர் அஸ்வினிகிட்ட பேசும்போது புனித் had never gone and taken a medical checkup ever. He was the fittest guy that I've seen. ஸ்டண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா லெவலில் புனித் ராஜ்குமார் I think would have been the best. The way he took risks, the way he was performing, everything was fine. Suddenly he had a heart attack. So in the heart attack, the appearance, it's not the same. So I think these sort of things are more. There are so many things that have come. உடனே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து the golden hourல போயிட்டீங்கனாலே it would be saved. Many people's lives have been saved. And my life is indebted to a doctor called Jairam Pingley and the entire doctors, the facility of the doctors, so their dedicated service. இங்கே மட்டும் இங்கே ஃபவுண்டரை பற்றி சொல்லணும். I don't think most of the hospitals also are now slowly getting into that. நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் தைரியமாக போகலாம். ஐயோ பணம் இல்லாட்டி இங்கே போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்றது இல்லாமல் they are dedicated. And it's a noblest profession அப்படின்னு சொன்னால் it's only doctors. It is rated to be the noblest profession in the entire world. Is one who saves your life. Life given by God is saved by only you. So I think this profession is one thing. You take care of people, you take care of the health of people, you take care of the conditions of the people. And in the idu vandu only first of its kind in Tamil Nadu சொன்னாங்க. It's really interesting to see that the heart rhythm. This is one thing which you should monitor. I think everybody should be conscious about their health. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து
whatever we see in the atmosphere, whether you're eating everything right, we don't know. In the food is good and so now how it's adulterated, not adulterated, we may not know. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது you have to have a regular checkup, and regular checkup பண்றதுக்கு hospitals are there, good hospitals are there, and all the facilities are there. When the facilities are there, so whenever you have some condition, இதுக்காக செலவழிக்கிறது தப்பே கிடையாது. இதுக்காக செலவழித்து பாதுகாத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உடல் ஆரோக்கியம் அவசியம். சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம். ஸோ அந்த சுவர் என்பது உங்கள் உடல். அந்த உடலும் ஆரோக்கியம் உள்ளவும் சிறப்பாக இருக்கும்போது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம். And once again thank the management, especially doctor and everybody over here and each other was explaining to you about this surgery itself. Now உடனே first thing I mind போனால் public will ask what will be the cost, and then it is covered by insurance also சொன்னாரு. So these are things that has to be noticed, and you can, of course, doctor can put it forth to the state government also about taking this forward and having some kind of subsidies on that. If they can subsidize this treatment, also insurance companies, like there are so many companies which have come out, Star is there, Galaxy has come out, other government based insurance agency. நான் அது ஒன்று தான் பயம் மக்களுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு. that fear is taken out, everybody can be healthy. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் ஒருமுறை உங்களை அழைத்து என்னை சிறப்பு செய்து இந்த விழாவிற்கு சரத்குமார் வர வேண்டும், சரி சரத்குமார் என்ற நடிகர் இங்கே வரும்போது அறிவோடு பேசுவார் என்று மக்களுக்கு தெரிவித்ததுக்கும் நன்றி. அண்ட் மீடியா நண்பர்களுக்கும் ஊடக சகோதரர்களுக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி. டேக் திஸ் ஃபார்வர்ட், டேக் திஸ் டெக்னாலஜி. தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குன்னு எடுத்து சொல்லும் போது தான் பிறரும் இங்கு வந்து அந்த மருத்துவ உதவி பெற முடியும்னு சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.